This is Fiesole, a little city in the region of Tuscany in Italy, with its beautiful square named Mino, with the episcopal palace and the Roman cathedral of St. Romulus. At the beginning of the 8th century before Christ, some unknown populations used to live in northern Etruria located in Italy. We know about them thanks to the various pieces of pottery found in this place. Little is known about these populations. They used to navigate on the Arno to communicate with other populations. They were defeated by the Etruscan. For many historians, the Etruscan period is the best of the city of Fiesole during the 4th century before Christ. The Etruscan built a protective wall in sandstone that still today surrounds the city, along with the Etruscan temple. They were a pretty well-organized population, therefore they had a long period of prosperity. Around 90 before Christ, Fiesole was conquered by Roman consul Porcius Cato, who completely transformed the city into a more Roman-like one by building the Roman temple, the theatre, the baths, and the forum. With the fall of the Roman Empire, the city was consequently abandoned, with the only exception of the Longobards, who occupied the city for quite a while. Some Lombard tombs are still visible in the archaeological area and museum and in the center of the city. This is the area and the archaeological museum in Fiesole. All the monuments are built in sandstone, typical of this geographic area. Fiesole takes the connotation of a Roman city, and the theatre is the proof of that. It was built in sandstone between the 1st century before Christ and the 1st century Anno Domini, and its ruins must have been always visible. It has a large semicircular cavea, partially derived from the rock in the hill, divided in 4 sectors by tight stairs that permitted the access to the public. 4 vomitoria in the entrance, at the covered gallery, crypta, that supported a porch or another order of place, of which remains no evidence. Underneath the orchestra and in front there was the scenic space, a wall with a central niche, the pulpitum, frontally delimited the stage, proscenium, between which was situated the scena frons, of which is now visible only the foundation, and that must have been as high as the porch behind the cavea. The theatre has been used for a long time, experiencing many restorations, of which one recorded in the 3rd century Anno Domini. The excavation started again in 1870 and finished between the 1882 and the 20th century, with the rebuild of the left part of the bleachers, cavea, also in view of the fruition by the public. Students have been carrying out a training period at the Area and Archaeological Museum of Fiesole as tourist guides. The aim of their internship is to bring into play historical artistic knowledge and communication and linguistic skills, aspects that characterize our high school. A required competence about the history of the site and its developments. Skills in the development of craft techniques. Romani nella lavorazione della pietra. Mi chiamo Marco, il cognome De Marco,
lavoro in questo museo con contratti stabili dagli anni 90, però ho cominciato a lavorare qui già dai primi anni 70. Laureato in archeologia, specializzazione in archeologia, in vari modi, con vari tipi di contratti, con l'amministrazione comunale e con il museo. Dopodiché, quando il museo è entrato ha cominciato a essere diretto da un'azienda speciale, c'è stato un concorso, ho fatto il concorso e anche sulla base dell'esperienza accumulata in tutti questi anni ho vinto il posto. Sappiamo molto bene che lei ha aderito al nostro progetto Erasmus+. What could be the benefits that this project Erasmus Plus can bring to both the students and the museum? Allora, per quanto riguarda il museo, direi che la cosa più importante che serve a questo museo e a tutti i musei, credo, è l'essere in contatto non solo con il mondo dei turisti, ma anche con il mondo degli studenti, della scuola, degli approfondimenti scientifici, eccetera. Quindi è comunque un arricchimento per il museo. Per gli studenti e per i partecipanti all'Erasmus è chiaramente la possibilità di partecipare a una serie di incontri in un posto che tra l'altro come questo di Fiesole riveste particolari caratteristiche. Could you please tell us a little bit about what exactly is your job and what tasks you have? In particolare della sezione scientifica di tutto l'apparato museale di Fiesole, quindi dell'archeologico, del Museo Bandini e dell'area archeologica. Dopodiché, oltre agli aspetti legati alla illustrazione dei reperti, alla divulgazione, alle preparazioni di guide, eccetera, c'è anche l'altro aspetto molto importante che è relativo alla conservazione del luogo e quindi i monitoraggi sullo stato dei monumenti, sullo stato degli oggetti e così via. Oltre poi a tutta la parte che riguarda la sezione didattica ed educativa dei musei. Since we have visited the Opificio delle Pietre Dure, we were wondering if many maintenance and restoration works were necessary. Allora, servono una grandissima quantità di lavori di manutenzione e una grandissima quantità anche perché, per tornare a quello che dicevo prima, non sempre l'amministrazione comunale ha a disposizione le risorse per poter effettivamente condurre un'adeguata campagna di manutenzione. Manutenzione che vuol dire non solo il taglio dell'erba o la potatura degli alberi o quant'altro, ma vuol dire appunto anche occuparsi dello stato dei resti archeologici. Questo lo facciamo sia in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, sia con istituti di restauro, tipo appunto l'Opificio delle Pietre Dure. In questo campo, in questa professione, ci possono essere... In this field, could there be some job opportunities which involve specifically young people? Allora, diciamo, all'interno di questo settore, forse anzi diciamo, questo settore risente più di altri oggi delle difficoltà di sbocchi lavorativi effettivi. È come se diciamo, noi avessimo a disposizione un grandissimo patrimonio e deposito di ricchezza, però non abbiamo i mezzi per poterlo agganciare a quelle che sono le richieste effettive dei giovani. Ci sono delle possibilità largamente inferiori alle esigenze che avremmo, però è un campo dove secondo me, se riuscissimo davvero a investire un po' di più, si aprirebbero davvero sbocchi lavorativi importanti, sia sul punto di vista del restauro che sul punto di vista della ricerca, sul punto di vista del rincrocio e del rapporto con il pubblico, che è un altro aspetto importante, nel quale i giovani, secondo me, possono dare una mano importante. Continuando sempre su questa linea, Would you recommend your job to a young person if he or she has good competences? Allora, lo consiglierei con la ragione, perché poi chiaramente so che sono strade lunghe, complicate, però è un ambito che altrimenti poi si va a perdere, si va a disperdere. Invece i giovani oggi hanno una riserva di entusiasmo che secondo me va messa proprio in questo campo. What's the most satisfying and positive aspect of your job? Soddisfacente e più positivo del lavoro che No, sai,
è che è un lavoro un po' particolare, nel senso che è un lavoro molto legato alla passione e quindi se tu hai la fortuna di fare un lavoro, cioè di riuscire a concretizzare un lavoro che poi sostanzialmente è anche buona parte della tua passione, credo sia l'aspetto più importante. Questo vale per me, vale per chiunque fa un lavoro con convinzione e con entusiasmo. Quindi questo credo sia di fondo l'aspetto più soddisfacente. The presence of an ancient Etruscan temple of archaic age is testified by the architectural decorations, today situated in the museum. On the ruined archaic temple was built a Hellenistic temple. It took a colonnade, pronao, opposite to the door dedicated to the cult of the divinity, naos, with two war houses to the sides. The temple might have been dedicated to Minerva as a healing divinity. In the 1st century, a fire destroyed the building. The city was conquered by the Roman consul Porcio Catone. At the foot of the staircase, there are two altos. One is Etruscan, the other is Roman. A pillared porch turned into the spot of the pilgrims was built on the south side. The temple remained in use until the 3rd century before Christ, when the altar and the staircase were interred to permit the street reconstruction that linked the temple to the Thermae. This is the base of the porch before the restoration and after the cleaning of the sandstone. The Terme, situated on the oriental side of the archaeological area, dates back, as the theatre, to the 1st century before Christ. They were rebuilt between the 1882 and the 1900. Il bagno reale di Catilina, lo quale sanava ogni infermitade e guaria tutte ferite. Libro Fiesolano, 1380. The entrance is located on the west side, where a staircase gave access to the monumental porch that surrounded the structure on the north and south sides. The inner sides of the porch were in front of an open space, on which were situated two baths, a tank, and a space for gym session. The frigidarium, not heated, had a semicircular bath, clothed of marble, and it was separated by 3 arches from the opposite side, destined to be a conversation space. The tepidarium, moderately heated, as the passage environment from the frigidarium to the calidarium. The calidarium, the hottest environment, heated by 2 ovens, located in a room next to the laconium, the little but very hot bath recognizable still today. The heat produced circulated under the floor of the room, elevated on 2 little pillars in coot, named suspensure, and spread along the walls thanks to perforated bricks, tubuli, arranged vertically so that they could form a sort of simple pipe. Until the end of the 4th century BC, the Etruscans built walls inspiring themselves to the Greek model. Fiesole's walls were long almost 2,500 meters and embraced 2 hills. They were built with big blocks of sandstone arranged on 2 regular lines connected still dry, with wet effects and cuts to frame them vertically and horizontally. They are well preserved on the northern side and only in short traits in the southern and western ones. When in the 1st century BC the city was Romanized, the restoration of the walls made caves opened around the hills. In the Roman period, the excavation of the local stone was aimed to the construction of a public building that changed the face of Etruscan Fiesole. A hill was dug to build a theatre, expand in an Etruscan temple, built the thermae, the sewage, the terrace to compensate the slopes, and an aqueduct.
The sandstone of a gray color is used in architecture and in sculpture. It is a typical Tuscan material used in Fiesole and in Florence during millennials in the form of architectural artifacts, masonry segments and portent and decorative elements, pillars, monolithic columns, capitals, pilaster frames, ribs, and also in the sculpture, bas-reliefs, high reliefs, all-around sculptures and decorative elements. The boulder stone, circa 30 million years ago, medium-high Oligocene, lower Miocene, is a geological formation of the northern Appennino and it's one of the most used materials in Tuscany. In the Lombard time, with the resizing of previous settlements, the stone derived from the reuse of Roman buildings and monuments. The tombs placed in different locations in Fiesole were delimited by simple blocks of sandstone installed a driveway and on which were placed big covering plates. This is an example of Fiesole stone. It is a 5th century before Christ funerary stele, made in Pietra Serena, in Fiesole and in the surrounding area. It has decorations that were typical of northern Etruria and is trapezoidal in shape. At the top it presents a palmette with 2 lions, then a banquet scene, a procession of musicians with an aulus player, and an animal fight, probably a hunting scene. Geocaching is an outdoor activity where the students use a GPS receiver to hide or seek geocaches at specific locations marked by coordinates all over the world. We have hidden 2 caches in Fiesole, the first one in the Lombard necropolis located in the center of the city of Fiesole, the second inside the walls of the archaeological area. The third cache will be placed at the Fortezza da Basso in Florence, where the handicraft show is held annually. Inside the caches, there are 2 little books with the history of the wall of Fiesole and some news about the tourist guide activity carried out by the students of Pascoli High School. And this is Florence, seen from the hill where Fiesole stands. Florence, with its monuments famous all over the world. A city of Roman origin, born near the banks of the river Arno. There are 2 types of sandstone used in Florence. Pietraforte is the building material of the city, while Pietra Serena is mainly employed for ornaments and architectonic decorations. Its famous buildings are an example of the use of different types of marble and sandstone. The polychrome marbles of the Gothic Cathedral of Santa Maria del Fiore with the 15th century dome by Filippo Brunelleschi. The Romanesque baptistery of San Giovanni covered in white Carrara marble and green serpentine from Prato with precious geometries. The Basilica of San Miniato al Monte in marble and sandstone, the Basilica of Santa Croce in sandstone called Macigno and Pietra Serena, the large boulder blocks in Pietraforte, Macigno of Pitti Palace and Strozzi Palace. The architect Filippo Brunelleschi was the first artist in the early 15th century to use Pietra Serena on the facade of the Spedale degli Innocenti in Florence, inside the church of San Lorenzo and Santo Spirito, in the Cappella dei Pazzi in Santa Croce, and in the old sacristy of San Lorenzo. We can see Pietra Serena in the umbrella vaults, pillars, cornices, tondi, emphasizing the elements of greater structural importance, and in the contrast between the grey of the stone of the supporting and decorative elements and the white pillars. The use of white plaster and grey stone becomes a distinctive feature of Florentine architecture. Giorgio Vasari built the Uffizi, and Michelangelo the vestibule and the Laurentian library in San Lorenzo. The white marble of the David contrasts with the macigno of the Palazzo Vecchio.
The grey sandstone is used for compactness, homogeneity, and typical color in the sculpture of the Renaissance by artists such as Desiderio da Settignano and Donatello, in high relief or with the use of schiacciato. A copy of the heraldic lion called Marzocco, and symbol of popular power, resting a paw on a shield with the Florentine lily, is located in Piazza della Signoria. The pietra serena, compact, strong, homogeneous stone, creates with the gesture of the paw and the shadows of the soft mane an expressiveness of the animal similar to that of the sculptures in human form, and enhances Donatello's sculptural abilities through the use of all-round. The pietra serena is not so resistant when used outdoors. It shows crust falls parallel to the exposed surface, exfoliation, pulverization, detachment, cracks, rapid decomposition due to a poor resistance of atmospheric factors like water and temperature changes. This is the Opificio delle Pietre Dure, founded in 1588 by Ferdinando I de' Medici. The works collected in the museum show 3 centuries of production of refined and prestigious artifacts. We visited the museum of the Opificio, and Dr. Annalisa Innocenti illustrated, with the collaboration of the student Adele Paravano, a significant part of the historical museum where several works in Florentine mosaic and hardstone carving are preserved. Dr. Paolo Belluzzi led students and teachers to visit the restoration workshops where they could understand the importance of recovery and conservation of the works of art that reached the laboratory, all of high quality and artistic level. Inside the Opificio, there are restoration workshops: stone, Florentine mosaic of hardstones, bronze, and glazed ceramic. This institute was founded in 1975, and it is a fusion between the ancient Opificio and the restoration laboratories of the superintendents, which was located at the Uffizi. Explaining precisely the technical specification for each material. And we are specialized in all kinds of artifacts. We have 3 poles. This is the oldest one. Then we have the laboratory of tapestries on the... We are specialized in all kinds of artifacts. We have 3 laboratories. This is the oldest one. We have the laboratory of tapestries on the very top of Palazzo Vecchio, and in Fortezza da Basso we have labs of painting, wooden canvas, paper enforcement, wooden sculpture, textile, and scientific laboratories. Here we have ceramic and plastic materials, metalwork and jewelry, bronze, stone, and lapidary material, commesso di pietre dure, and mosaic. Metalwork and jewelry, bronze and antique arts, stone and lapidary materials, and commesso in pietre dure and mosaics. One of the School of the Italian State. It's a 5 years long course. Only a few students, 12, 15 students each year are admitted. We have 12 or 15 students each year. They have to pass an international competition, and then they have to do a final work, which is also a scientific research and restoration of something. The restoration of something, okay, of an artifact, an ancient artifact. Monica Fineschi interviewed a stone master at the Florence Handcraft Fair about his work and the professional prospects in the future. Still today, there are many artisans' workshops in Tuscany that work with stone, creating artistic objects of great value. Our interviews with stone masters revealed the need for greater support from the state in this sector,
so that the old masters can pass their art on to future generations so as not to disperse their historical heritage. The future requires a serious commitment by the state to support both the professional trainings for future generations, with investments in technological and historical preparation, and the artisans' activities that exist in the area as a safeguard for the artistic heritage of reason. Si racconti, come si è avvicinato al mondo del restauro? Allora, io al mondo del restauro mi sono avvicinato inizialmente lavorando presso mio zio, a un'età compresa tra i 15 e i 16 anni. Non si faceva restauro, non si faceva un bianchinaggio normale, si facevano decorazioni, un trompe-l'œil si realizzavano. Quasi per caso, nel senso che un collega di mio padre aveva un progetto di una strumentazione, appunto questi laser per il restauro, e mi chiese di dargli una mano. Da lì, da una sperimentazione, è nata poi tutto, diciamo, un'attività. Qual è tra tutti i lavori che ha fatto quello che le ha dato più soddisfazione? Quello che mi ha dato più soddisfazione è stato senz'altro il Palazzo Ducale a Venezia, perché c'era parecchio lavoro di consolidamento, di pulitura. In più è stato molto interessante perché abbiamo lavorato in stretta collaborazione col CNR di Padova, quindi c'è stato... Quale criterio sceglie le strumentazioni? Beh, i criteri sono 2 o 3. Il primo è il supporto, cioè se il materiale è organico o inorganico. Sul materiale organico, per dire una tela o una tavola, è legno o tela, o juta per esempio. Quindi devi operare in un certo modo. Se è inorganico, tipo un marmo, una superficie affrescata, cioè un muro, è completamente diverso. Quindi sulla base di questo scegliamo non solo la strumentazione e i parametri. Oltre a questo c'è il degrado, cioè che tipo di livelli, che tipo di stratigrafia dobbiamo rimuovere o consolidare o comunque trattare. Ce ne può descrivere la funzione? Beh, le nostre strumentazioni laser sono laser di potenza, cioè emissione di luce nell'infrarosso, luce coerente, che permette di rimuovere gli strati superficiali, solo gli strati superficiali, su una superficie storica. È un qualcosa, diciamo, di nicchia che può essere in parte avvicinato a quelle che sono le strumentazioni laser per la medicina. Qual è la cosa più importante da tenere a mente quando si restaura un oggetto o un monumento particolarmente antico? Insomma, la cosa più importante, io di solito quando mi approccio a un oggetto antico, a un monumento, penso sempre che quella cosa è irripetibile, perché è stata fatta nei secoli. E quindi il primo approccio è quello appunto di rispetto, cioè di cercare di mantenere più integra il possibile l'opera, il manufatto. Ci fa un esempio di un'opera importante che ha restaurato? Ad esempio c'è la statua del Nettuno, molto bellissima statua, che adesso finalmente è tornata a chiamarsi il Biancone. C'è stato un lavoro di ripulitura tramite impacchi e tramite laser. I prodotti tecnologici che lei vende sono di provenienza italiana o straniera? Direi fiorentina, nel senso sono prodotti qui da un'azienda a Calenzano, tecnologia assolutamente tutta italiana, sviluppata dal polo tecnologico, da questo cluster che c'è, da questo circuito virtuoso che c'è qui da noi in Toscana, fatto ovviamente dalla nostra e anche altre aziende che sviluppano tecnologia, il mondo della conservazione, cioè l'opificio delle pietre dure, e il CNR, cioè gli istituti di ricerca optoelettronica che ci hanno dato l'aiuto per la sperimentazione e per la messa a punto di questi sistemi, di questi dispositivi. Sappiamo che ha lavorato al Battistero, ci parli un po' di questa esperienza. Allora, il Battistero, insomma,
stato un bellissimo lavoro e anche una soddisfazione poter mettere le mani su un monumento così importante a Firenze. È stato anche molto interessante in quanto questo lavoro è stato fatto con un consorzio di 3 ditte. È interessante perché, diciamo, ogni maestranza normalmente porta con sé un suo piccolo patrimonio, dà un suo piccolo contributo con idee che magari non hanno altri restauratori, quindi c'è stata anche una bellissima simbiosi tra le ditte, di scambio proprio reciproco. La tecnologia italiana è molto richiesta all'estero? Sì, per 2 motivi, sia perché siamo diciamo, la nazione che ha sviluppato e ha, come dire, approfondito la ricerca, e quindi gli sbocchi nostri anche da un punto di vista commerciale sono all'estero, dalla Cina agli Stati Uniti, passando per il Sudan e arrivando alla Norvegia. Quindi siamo a 360 gradi impegnati nella diffusione di questa tecnologia di punta direi in tutto il mondo. Quello che bisognerebbe fare sarebbe far rinascere, in senso proprio dare una mano strutturalmente al mondo della conservazione più in generale dei beni culturali. Quali sono, se ci sono, degli sbocchi lavorativi e professionali nel suo campo o in ambiti correlati che coinvolgono specificatamente i giovani? Allora, gli sbocchi sono di vario tipo. Ora ci sono stati alcuni concorsi del Ministero per fare entrare dei restauratori. Quello che si sta definendo meglio, anche se è un po' ancora siamo un po' al guado, un po' in alto mare, è la figura del conservation scientist, cioè della persona che deve dare una mano nella fase di analisi di conoscenza, la fase prima di intervenire, come si va a fare le analisi del dottore, la prima cosa su un'opera d'arte è fare una diagnostica. Questa diagnostica, che è competenze fisico-chimiche ma anche di storia dell'arte, per le tecniche, sono la figura del conservation scientist che ora si sta impegnando. L'attività privata dipende, può essere chiaramente se uno interviene su oggetti, può anche fare una ditta da sola, se no ci sono ditte più o meno grandi, e non sono tantissime in Italia, che assumono restauratori. Consiglierebbe a un giovane di intraprendere la sua professione? Certamente sì, perché in quale io appassionato, sicuramente è una professione che dà le sue soddisfazioni, e non solo, tralasciando l'aspetto economico, comunque poter toccare da vicino diverse opere d'arte è sempre una bellezza. C'è tutto il mondo dei beni culturali, storia dell'arte, archeologia, restauro, musei e quant'altro soffre, quindi è verissimo che abbiamo delle soddisfazioni, possiamo dire di aver operato e di essere stati in posti che nessun altro ha visto, o fatto cose che nessun altro hanno fatto. E sicuramente in rapporto a quanto si studia, perché si studia come per medicina molte volte, cioè sono anni molto lunghi, poi l'ingresso nel mondo del lavoro non è né così semplice né magari così gratificante, dipende dalle situazioni. Qual è l'aspetto più positivo del suo lavoro? Il mio lavoro in sé perché appunto, come già detto prima, avere a che fare con la bellezza ti porti a casa sempre comunque un arricchimento, studi lavorando. È sempre una ricerca, è sempre un'unicità, è sempre essere davanti non solo alle opere d'arte, ma anche alle tecniche del passato, a una riforma di ricostruzione di tutto un percorso anche della storia dell'uomo che altrimenti gli altri non percepiscono, gli altri magari vedono, passano 5 minuti davanti a un quadro, davanti a un'opera, e questa magari è una storia estremamente complessa anche da un punto di vista di materia, di recupero e questo. Sicuramente questa cosa anche ha una funzione sociale di trasmissione da una generazione all'altra di una conoscenza che non deve essere perduta. Ecco, riuscire a conservare questa conoscenza al meglio e tramandarla al futuro, certo è una cosa che sembra nulla, ma è una grande responsabilità, è una cosa molto gratificante.
Enrico Papini was born in Fiesole in 1945 in a family of stonemasons, holders of a concession on the site of Monte Ciceri. He started sculpting when he was a child, accompanying his father in the quarry from the age of 5. The last stonemason of Monte Ciceri was very healthy until 2014, the year of his death, with his activities as custodian of the memory of the quarries and craftsmen often involved in guided tours, educational tours, sculpture meetings organized by the municipal park, the Park of Monte Ciceri, Quarries of Maiano. Many craftsmen continue the tradition of sculpturing the Pietra Serena. And famous architects use it in modern and interesting projects.